Ini dia dah. Sudah standby. Hmm, hmm, hmm.
Iya. Suatu hari.
Cuma kita berdua, dan apa setelah. Okay, we will start this event. Now time is 1:30, so I will start this event. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, respected ladies and gentlemen, all participants, and also our special guest, our presenter, Dr. Sulalit and Bunida. And today we will have two presenters, and one of them is Dr. Sulalit from Norway, and another one is Fitrianida from our research center. Before we start our event, I would like to invite Dr. Chandra Risdian to deliver the welcome remark on behalf of the head of Research Center for Environmental and Clean Technologies. Dr. Chandra, time is yours. Thank you very much. Good afternoon, distinguished speakers, respected moderator, honored guests, colleagues, researchers, and all participants. It is my honor and privilege to deliver these opening remarks on behalf of Dr. Aryo Beta Juan Silvero, head of the Research Center for Environmental and Clean Technologies, National Research and Innovation Agency BRIN. On behalf of the Research Center for Environmental and Clean Technologies, I would like to extend a warm welcome to all participants joining BRIN EnviroTalk 58. The theme of today's webinar, Advanced Nanobioteknology and Rapid Biosensing for Environmental Applications, reflects the growing importance of interdisciplinary research in addressing global environmental challenges. As environmental issues become increasingly complex, innovative technologies such as nanobiotechnology and rapid biosensing offer new opportunities to improve environmental monitoring, microbial detection, pollution assessment, and sustainable resource management. We are truly honored to welcome our distinguished speaker, Dr. Sulalit Bandyopadhyay from the Norwegian University of Science and Technology, who will share his expertise on magnetic nanoparticle-based DNA tracers for environmental applications. We are also proud to have Ms. Fitrianida from BRIN, who will present her research on rapid colorimetric bacterial sensing, demonstrating how scientific innovation can transform waste into valuable environmental technologies. This webinar reflects BRIN's commitment to fostering scientific collaboration, promoting knowledge exchange, and strengthening partnerships between researchers, academia, industry, government, and the wider community. We believe that through collaboration and innovation, we can develop practical solutions that contribute to environmental protection and sustainable development.
I encourage all participants to actively engage in today's discussions, ask questions, and take this opportunity to learn from our distinguished speakers. Finally, I would like to express my sincere appreciation to our speakers, moderator, organizing committee, and all participants for making this event possible. Thank you for your participation. I wish you all an insightful and inspiring webinar. With that, I officially welcome you to BRIN EnviroTalk 58. Thank you. Thank you very much, Dr. Chandra, for your warm welcoming remark. So before we start the first presentation, I would like to briefly introduce our distinguished speaker, Dr. Sularit, to all of you. So he received his PhD in 2016 from NTNU Norway. After that, he joined the NTNU as a postdoc in 2018 and 2021. And after that, he became staff of NTNU until now, and he is now an associate professor, and he received many rewards. One of them is NTNU Outstanding Academic Fellows Program in total for year 2022-2026. And he also received some grants, research grant and scholarship, and many awards that I cannot mention it, all of them. So I would like to invite Dr. Sulalit. Are you here, or Dr. Yes. Sulalit? Okay. Yes. Thank you. Okay. You have 20 minutes to present your presentation, and we will have 10 minutes for Q&A after you finish your presentation. So I would like to remind the participants that we share the link for the presents. And also, if you need the certificate, you have to fill the link. And you also need to prove your presence in this event. So because we will take picture after Dr. Sularit's presentation. So please keep and still with us until the end of this event. Okay, Dr. Sularit, screen is yours. Thank you. Thank you very much. And thank you to Dr. Chandra also for extending out this invitation. I hope I'm audible before I start. Yes. Perfect. Thank you. So good afternoon, and I would like to take you through our journey on how we make magnetic nanoparticles and convert them into DNA-based tracers for applications in the environmental space. So briefly, before I go into the talk, I thought I'll tell you where we are from. We are from the Department of Chemical Engineering at the Norwegian University of Science and Technology. And the motto of our department is Sustainable Process Solutions. So we are transforming different processes. We are not only working at the fundamental research, but also as an engineering department, taking these fundamental research closer to industry and society. In addition to that, I'm responsible for leading this center, which is called the Particle Engineering Center, that was established in 2021 due to the success of NTNU's corona tests, which we produced from the university laboratories, and close to 20 million test kits were produced during 9 months of the pandemic in 2020. And those were distributed to different parts of the world, including in Denmark, Brazil, India, and many other countries. So in order to continue the efforts put into particle engineering at our department, the center was established. And currently, the center operates in 3 thematic areas: nanomedicine, hydrometallurgy, and recirculation of batteries from electric vehicles, and environmental applications. And today's talk is going to be from the environmental application thematic area. But
to also stress quite a lot, we are experts or specialists in particle design and particle characterization, which we tailor then to specific applications. And the center is typically around 35 people, mostly with externally funded projects, but also in the start of the center phase, there was some internal funding. And as can be seen from this schematic, we are working both with applied and basic research. So with that, I would now take you directly to the topic, which is about tracers in the environment. And I thought since you would be different from different backgrounds in this particular seminar, I thought it would be nice to know what hydrological tracers are. So these are substances which can be detected in water at very low concentrations, and they allow us to follow the flow of water. And the water could be in a brook, in a stream, in a river, it could be surface water, it could be groundwater, but the main idea is that you would like to follow them. Now, traditionally or conventionally, tracers that are used are either dyes, and you might have seen this quite commonly, where dyes are put into a flowing water body. And what you do is at the distance, at a certain distance, you measure the quantity of dye that has come out. So basically, you create what is known as a breakthrough curve. And from the breakthrough curve, you could basically talk about the flow of the stream. However, these come with some challenges, and the challenges are that there are infinite flow paths in the environment. So if you think about an aquifer or groundwater system, there are so many water flow paths with so many travel times. But as of now, there are around 28 environmentally approved tracers that could be used. And the other big effect is dilution, because you would add a small amount of tracer, and due to the flow conditions, you will have a lot of dilution. So to recover back that tracer and do a quantification so that you know how much of that tracer has arrived at a certain point is not easy. So this is where we stepped into the field to identify if we can make tracers by using a very simple innovative idea, which is DNA. As we know that DNA is the genetic material, and it can come in so many different configurations. So the typical DNA that we use is around 60 to 80 nucleotide. So you can see these are the different base pairs on your screen. And the reason we chose DNA is that DNA can allow us to make unique tracers. So if you change the base pairing, if you replace one base with another, or if you can change the length of the DNA, you can basically change the function and property and the signal from the DNA. So our idea has been to use DNA-based tracers so that by changing the design of the DNA, we can make infinite number of tracers. It gives us the possibility to repeat the tracer tests because DNA quantification is very sensitive, as we would also have a speaker later on talking about biosensing. You might know that RT-PCR, for example, was used for the RNA from the coronavirus, but quantitative PCR is regularly used to identify DNA, and that's the main technique we have been using. And it can provide detailed information about the flow paths, about the solute pathways. You can also track contaminants in the environment. For example, if you have an industrial pollution happening, industries polluting the effluent with a certain chemical, you could basically provide these tracers to the industry and ask them to put the tracers in their effluent stream. With that, you could really quantify how much of waste comes out from the industry into the rivers, for example. And the best part of using DNA tracers is its low detection limit. So due to the use of quantitative PCR as a characterization method for finding out the quantity of DNA tracers that has arrived, you can really go down to very small concentrations of the tracer, as I'll show you in a few minutes. So this is where the work started. This were the first experiments done by a group in TU Delft in Netherlands, where I did my postdoc, where they put some DNA and put them in quartz sand column. So what you see on the y-axis is a relative DNA concentration. So you can think of it as a breakthrough curve versus time. The green curve that you see is basically representing
the salt, which is the most common tracer that is used. So you dump a bit of sodium chloride and then you measure the conductivity of the solution. So then you can basically get how fast the salt arrives in the flow in this particular sand column experiments. And the other graphs are different kinds of DNA. So as you see that with the DNA in a sand column, we are very much able to get repetitive breakthrough curves, although the breakthrough is tailing off more than in case of the salt. So in the salt, you have a very sharp breakthrough, whereas in case of the DNA, you have a more tailing phenomena. Nonetheless, this was a first proof that could be shown in sand column that you can really use DNA, and these are non-encapsulated DNA. They did some more experiments in a stream between Netherlands and Belgium. As you can see, this is Ian Willem putting some of these DNA, free DNA, each syringe having DNA unencapsulated into the stream. And even they were able to figure out that all this DNA could be traced down. But one important fact that they figured out that almost 99% of the DNA, free DNA, is lost. And that happens primarily because it is unencapsulated. So the idea then came that, okay, why not we encapsulate this DNA in some kind of particle so that you can prevent the DNA losses that you're having in these experiments. Around the same time, around 2013, a group in ETH Zurich, Robert Grass, they started making what we call the silica DNA tracer technology. So the idea is simple. What you do is you start with a silica particle, you change the surface charge of the silica from negative to positive, and now, since DNA is negatively charged, you could bind DNA, and once you have bound the DNA, you again grow a layer of silica around it. So this is basically encapsulated DNA covered within the silica shell. Now, you might be wondering that silica is basically sand. So these particles have been used and they are sold commercially by the company that's spun out of ETH Zurich as sand DNA particles. Now, how would we identify the DNA? Well, at the end, once you have collected these particles, we use a buffer, which is an ammonium fluoride buffer that dissolves away the entire silica and does not affect the DNA. So you can get the free DNA, and with that DNA, you can quantify how much of your tracers have reached. It sounds fancy science, but there were some challenges in terms of up concentration because you are now collecting liters of water, and those liters of water to spin down the particles to do centrifugation is not really an easy task. So where we came in together with ETH Zurich is to say, hey, why not we put in a magnetic core inside the silica particles? Because if you now have a magnetic iron oxide, which are denoted by this brown circles, what we now have made is a magnetic silica DNA tracers, whereby now with the help of magnetic field, you can separate these particles. So that is a novelty we brought into this field. So our design structure is as follows. We start with iron salts. We do a reduction to form iron oxide nanoparticles. Then we bind ligands to make them positively charged because, as I said, you need to have positive charge to bind the DNA, which is negatively charged. And after that, we do a selenization and we end up with silica iron oxide nanoparticles with DNA inside. And these are the particles that we have been actively using in our research for different applications. So how do they finally look like? Not so pretty, but they are still quite nice. This is a TEM image, so the large aggregate structures that you see are probably coming from drying effects. Are they magnetic? Yes. As you can see, on your y-axis is a magnetization. On the x-axis, a magnetic field that is applied. And after each step of functionalization, you do see that the magnetic behavior does not really change. So remember that the iron oxide nanoparticles are highly superparamagnetic. On the silica shell, of course, your net magnetic moment will go down because you're putting in a non-magnetic surface on the top, but they are still possible to separate out quite easily with magnet for further purification and for detection.
So the detection, I'm not going to go into detail, but just going to tell you that this is principally using PCR or quantitative PCR. So you take a double-stranded DNA, you break this up, then you attach the primer, and then it starts to grow in the presence of polymerase enzymes. So you're basically, it's a copy machine, as you can think of the qPCR. And the way we do it is that using fluorescence signal. So we need to then find out from the DNA encapsulated where we get what we call as a CT values, the same CT values that many of you must have been tested during the corona virus pandemic. So this is just to show and mention that all these particles are finally negatively charged after we have done different kinds of DNA. So T21, GM5, and GM6 are just three of the examples of these single-stranded DNA that we have used in our research for encapsulating within the silica cores. And as you can see from the right side, this is a CT value of the different T21, GM5, and GM6 silica encapsulated tracers. NTC basically is the negative control, so anything above 30 is not signal coming from the DNA, but it's some noise, whereas, as you can see, there is quite loads of DNA in our particles. The question that you might be wondering, do they work? Well, we tried using them in different kinds of experiments, both at lab level, but also in the field, together with TU Delft and UNESCO Institute of Water Education in Delft. So I'll show you only two examples today because of time, but most of the work is published, so you are most welcome to look through the publication. So one sort of experiments we are focused on is a column experiment. That is where we almost always start. We have been mostly using saturated columns, and we are pumping the water from the bottom of the column. And in cases, we have looked at disturbed columns and undisturbed columns. And these columns are typically between 5 to 35 centimeter in length. So as you can again see on this particular plot, on the y-axis is a relative particle concentration. Now these are encapsulated DNA particle concentrations on the right side, and then the x-axis you have the pore volume, and you can see as soon as we stop the particle injection, the breakthrough curves stop. And then we have changed the ionic strength of the solution, so you can again see that very nice peaks coming from changing the solvent conditions. So then we took it to surface water injection experiments. This is a typical lab kind of setup where you inject water and then you put the tracer particles, and at defined lengths of the column, you collect out samples at defined time points. And as you can see again, the sodium chloride injection, which is always our control, the DNA particles, they follow the sodium chloride breakthrough curve beautifully. So that means that we are able to show them both in column experiments as well as surface water. Then we took a bit more bold step. We went to Germany, where in one of these forests, we now used 4 different kind of silica DNA tracers, injected them and harvested at different lengths. And also there we were able to get quite nice results of the mass balance from this silica DNA. And this is Tom, who is currently in the Department of Water Management at TU Delft. So basically what I'm trying to say through this figure is that these DNA particles are like barcodes. So you can read them, you can inject them at different tracer point, and you can follow them. And we are currently running a large experiment in Canada where they are injecting these particles in oil wells to trace the flow of water. However, there are several challenges. The first challenge is scalability. So the tracers are prepared in very small amounts. This is a slow production process. I showed you it's a multi-step process. So it's 5 days for one batch. They are aggregated. So for certain kind of experiments, these are not really the best particles because they sediment very fast. And as soon as you put these particles on in the environmental waters, there is the organic goo that immediately binds to them. So that's a challenge because the silica surface finally is negatively charged and a lot of other material, organic matter simply bind to it. And of course, the cost, because we are using very small quantities of DNA, but still it's expensive if you were to use it for large scale field studies. So what we have now looked at, we have now gone to a process called nanoprecipitation,
whereby we are now transferring this process from silica-based tracers to polymer-based tracers. The principle is quite simple. We take a polymer with iron oxide particles dissolved in an organic solvent, the particles being dispersed in the same organic solvent, and we flush it against water. Now, the water and the organic solvent are completely miscible, but your polymer and iron oxide particles do not like the water. So what happens is that they precipitate out, and if you're able to match the precipitation time scales of the polymer and the iron oxide nanoparticles, we have them encapsulated. And this is what we have now demonstrated. So I hope you're able to see this video, which shows how we do it in the lab. So it's a syringe loaded with the polymer. It could be NP, it could be an active cargo solvent. We have water surfactant, and then you pass them through a mixer. So this is the mixer at the center. This is just done with dyes to show you the color change. And as you can see, you can collect these polymeric nanoparticles. So with this method, we have really shown that we can use different kinds of particles, polymers, solvents, and just to convince you, this is how the particles look like. So now the particle size has gone down to around less than 100 nanometers, and the black dots inside are the iron oxide particles. And if you do not believe the electron microscope, we also did an EDX, and every time the electron beam hits an iron oxide particle, you see an orange peak on the count. So that is where I would like to kind of stop today by saying that we have a very innovative method for production of these traces. It's continuous. It happens in seconds. We have very small particles which are colloidally stable. We have immense opportunities now to play with the polymer architecture because we can make them non-fouling, and we can also reduce the cost because it's continuous and fast production. In fact, you can get 100 milliliter of particles in less than a minute. So that's kind of extremely useful for large field applications. So this is where I would like to stop by saying there is a huge scope for using them in different kind of applications. The idea is still the same. You inject the particles, you harvest the particles, magnetically separate them, separate the DNA, and from the DNA, find out what has been the flow of the streams. So I think I would stop there and thank the team that has been working on, and especially the collaborators in TU Delft. Jan Willem unfortunately passed away in 2023, but Tom is still quite active in this field, and we have a very strong collaboration with the researchers in the Netherlands. I think I'll stop there, and I'm very happy to take questions. Thank you very much, Dr. Slalit, for your interesting presentation. So I would like to invite the participants who are interested with his presentation or want to ask more about his presentation. So please do not hesitate to raise your hand, or you can write in the chat box. Okay, before and while waiting for the question, so I would like to ask some question for you. Is that okay, Dr. Sulalit? Sure. Dr. Sulalit. So you use DNA, right? So I'm wondering how you, design the DNA. I mean, because it's short enough. Of course, we can use synthetic gene or something like that. But how do you determine the sequence? That's my first question. So, and the second question is how the DNA trace the target. I mean, I still not get your idea how the DNA trace the target, something like that. Thank you. Thank you. So for the first question of the DNA tracer, I think in principle, we have only tested short-stranded DNA and single and double-stranded DNA. That's because these are all synthetic DNA. So the longer the strand you make, the more expensive the DNA becomes from a manufacturing point of view. So if you want to use any kind of DNA, it's not very DNA chemistry specific. That's what we're trying to say, because it's electrostatic interaction. So we need a little bit of optimization for the silica particles, the step where we bind the DNA to the iron oxide.
Otherwise, there should be no challenge of the type of DNA. And our collaborators in ETH Zurich, they have used also double-stranded DNA of larger lengths, which is published work. So that shouldn't be a challenge. When it comes to tracing, so these are what we call as conservative tracers. So they do not interact with any contaminant or things that you want to trace in the environment. What you do is that you inject a known amount of DNA tracers in the stream. And then, let's say 1 kilometer downstream, you go and harvest the water or the particles. Now, since you know the time that this has taken from the introduction point to the collection point when you reach the particles, you basically get what we call as a breakthrough curve as a function, the concentration, relative concentration is a function of time. Now you can then correlate this concentration data to any kind of modeling, such as advection dispersion modeling, which is the most the strongest framework that we have used in our work. And with that, you would be able to calculate what's the velocity of the flow stream. How much of the water has been actually discharged from that stream? Are there any blockages in the stream? So on and so forth. Okay, thank you. I got it. Okay, we will have a question from Dr. Chandra. He raised his hand, so please, Dr. Chandra. Thank you very much, Dr. Sulalit, for your very nice presentation. This is our first time to see each other by online. Before we just communicate with WhatsApp or with email. So my question is it safe for the fish if we put the nanoparticle, the tracers, and the second is you said that it's very expensive to produce a large amount with the DNA, for example. So can we just use the plasmid and then multiply it with bacteria to produce a lot of DNA that we want to make the tracers? I think that's all my questions. Thank you. Thank you. So the first question about the safety aspects of these, the silica DNA tracers, they are already FDA approved by this company which sells this commercially based in Switzerland. And they have been in business now for 10 years or so. So there is these are safe tracers to be used for also environmental applications and aquaculture. The second question about a little bit more about separation, I guess what you're referring to. How easy is it going to separate out from different kind of matrices? Is that kind of what you were asking, or? No, I mean when you want to produce a lot of DNA for the tracers, Yeah. it's possible to produce it not synthetically. So synthetically only in the beginning, but after that you use the plasmids and then multiply it or reproduce it Yeah. with bacteria, and Yeah. then you extract the So DNA, put in the tracers. thank you. Thank you for that question. Yes. So we all our validated tests are for synthetic DNA. The main reason is that we want to just have a good track of the DNA, the signal. But in the current process, which is something that I will not be able to disclose due to confidentiality of what we are trying to do, but we are using something called junk DNA to activate which is kind of cheap DNA you can extract from salmon, or you can extract from any other organism, and then you just cover the surface. But in that we add a little bit of the synthetic DNA that we want to actually have on the tracers. But that's a that's a work in progress, in the sense that we really need to be sure that all your tracer particles at least have one strand or two strands of the synthetic DNA to be detected at the end of the analysis. Thank you for your answer, Dr. Thank Sulalit. you. Okay, Dr. Sulalit, we have a question in chat box, so I would like to read it for you. Are there any ecotoxicological risk from releasing magnetic or nanoparticles into natural water system or water sheet? And how is that being assessed? Thank you in advance. Yeah.
Thank you for that question. I think we have not done toxicological studies yet on the magnetic DNA tracers, but the silica DNA tracers, they have been tested. So the magnetic DNA tracers, will need to do those studies. But there are other studies with just the iron oxide nanoparticles in some kinds of iron oxide nanoparticles, and people have shown that the ecotoxicological effects are not really strong. So since we will have them encapsulated in a biodegradable polymer. So the initial step would be fine, but they should eventually uh, decompose into iron salts or iron as a mineral. But those work has to be done before one can do large scale field studies. Thank you. So another person is raised her hands. So I would like to invite Dr. Arniati for ask her. Well, thank you. Can you hear my voice? Yes. Okay, thank you, Dr. Dani. Thank you, Professor Bandiopa, for such an interesting presentation. I would like to ask that how to ensure this stability of the materials of the encapsulated for of the silica encapsulated DNA here. So because in the natural aquatic system, we know that there are a lot of components, including chemicals and biologicals, like microorganism, that maybe can interact with the materials. So how can we ensure that the material is still stable, to still rely on the tracing application? That's the first question. And the second is, because if it's not stable, maybe it can contaminate the aquatic system itself. Thank you. Thank you. I think the first question is something that we have tested. So it depends on what you put on the surface of this particle. So as I said, this is a challenge with the silica particles because there is not too much of anti-fouling or anti-adsorption that you can do on the silica, because you start going into that chemistry, which may release other toxic chemicals into the environment. And therefore, we shifted now to polymers, because polymeric particles, by using, for example, PEG, which is a PEG layer, which is largely used in biological systems for systemic drug delivery applications, you can really do cloaking. So you can avoid these organic compounds from binding on the surface of your particle. The second thing that I would say is that since you need actually very little amount of particles to be actually traced back at the end, even if a fraction of your particles heteroaggregate, sediment out, and these are tests we have done in a series of work from TU Delft, we are still able to close the mass balance. So that means we have shown that if you have 10% of the particles that you inject into the environment that are recovered, only 10% of them, you still have a huge amount of signal coming from the DNA. So it would not really matter if you put a little bit more particles just to avoid this particle losses. But it's a challenge in general for particle-based tracers. It's not a specific challenge for the tracers that we are working on. And to the second question, whether there would be other chemicals that would come out and stability, I think we are trying out with different polymers because we see that there are some issues with the silica particles in certain environments. But in general, particle-based tracers are less damaging than pre-DNA, or particle encapsulated tracers are less damaging than a non-encapsulated DNA, because then you have to put in a large amount of DNA, because most of the DNA, free DNA, is lost. Excuse me, is that clear for you? Yes, Or thank you. okay. So another question from
Dr. Saiful Rahman. He asked you about this: is the silica needed to cover the DNA? Yeah, a very short question. So that's the Yeah. question. So Yeah, it is needed because otherwise we have very high losses from the DNA. so I have another question for you. So you said in your presentation that the tracer is like a barcode, right? So how you determine the sequence, I mean, between the tracer is you change the sequence by one nucleotide or Hmm. you something like that. Hmm. And the second is, are the tracer reproducibility? I mean, how long we can use it? I mean, because it's expensive, right? And also the production also limited only 0.5 milliliters. So can Hmm. we use it repeatedly or just once or something like that? Thank you. Yeah. So generally for these large scale experiments in the Brooks that I showed you, we have used like half a milliliter or less than half a milliliter for flow, like very large flows. So the volume is not really important. It's possible to produce the silica DNA tracers. I mean, the silica DNA tracers are sold commercially by this company in ETH Zurich. That's where we also bought later on most of the particles from their company. The DNA part of it, it's what we have done so far is that we have changed the number of base pairs. So we have worked between 60 to 80 base pairs with the same sequence. But some work done from ETH Zurich, they have shown that you can, alternate 3 or 4 bases within a 60 nucleotide DNA sequence and still able to identify it from another tracer particle which has that original DNA sequence. So I think it's as long as it is detectable with the PCR limits that are there, the tracers should be fine. Thank you very much for your answer. So is there any other question? If there is no other question, so I would like to close this session and go forward to second sessions. Thank you very much. Thank you very much for your presentation and answer. So before we go through the second session, we would like to take a picture with you. So I would like to ask all participants to open your camera because I will take picture of all of you. So please wait. So now please open your camera and I will start with slide number 1. Okay. Number 2. Number 3. Four. And the last one. Okay. Okay. Once again, thank you very much for your presentation. And so our discussion is very interesting discussion, and hopefully our discussion today will open up the research collaboration in the future. Of course, we are looking for that with Dr. Sulari. Thank you very much. Thank you And very much. yeah. Okay. Respected ladies and gentlemen, we are going to the second session. And before that, I would like to remind you that in the couple minutes, maybe the committee will share the link for our event presence. And then because I think still not shared in the okay. Just wait for the link. And also if you need the certificate for this event, you can also fill the form and we will close the form at 3:30. Okay, I would like to invite Mrs. Fitria Nida, our second presenter.
and I will briefly introduce her. And she received his Bachelor of Science in Biology in 2007, and then she continued to, her master in ITB in 2018 in biotechnology, and she has many publication and patents, and her competence is in biotechnology, environmental biotechnology, and toxicology assessment. So, Doctor, excuse me, Mrs. Nida, are you here? Are you ready? Okay. Terima kasih ya Pak Doni. Yeah. Yes, you can start your presentation if you are ready. Screen is yours. Mungkin saya melakukan presentasi dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Dani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan hasil dari eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok teroris kami beberapa waktu lalu, berjudul Ways to Value Rapid Colorimetric Material Sensing. Sebagai pendahuluan, kontaminasi bakteri menimbulkan ancaman serius dan terus-menerus terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam sistem makanan, air, dan lingkungan. Bakteri patogen seperti E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, dan Vibrio parahemolyticus seringkali terlibat dalam wabah penyakit yang berasal dari makanan. Jadi menyebabkan infeksi saluran pencernaan, bahkan kondisi yang dapat mengancam jiwa. Seperti yang kita lihat di sini, tren distribusi diare dan keracunan makanan di Indonesia masih sangat tinggi, hingga yang berarti bahwa kontaminasi bakteri dalam air dan makanan berkontribusi pada peningkatan jumlah pasien yang untuk itu, untuk mencegah infeksi dan wabah, kita membutuhkan platform deteksi dini. Metode mikrobiologi tradisional memang tetap menjadi gold standard untuk identifikasi bakteri, namun pendekatan ini seringkali memakan waktu, biasanya sekitar 24 hingga 70 jam untuk pembentukan koloni, konfirmasi biokimia, dan perhitungan. Nah, untuk itu terdapat banyak kebutuhan akan platform deteksi yang sederhana dan sensitif untuk mendeteksi kontaminasi secara real time. Nah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan diagnosis bakteri, telah banyak dikembangkan platform deteksi cepat, terutama yang berbasis nanomaterial. Di antara pendekatan berbasis nanomaterial, gold nanopartikel digunakan sebagai alat serbaguna untuk biosensing karena sifat optiknya yang unik dan diatur oleh surface plasma resonance. Sementara target yang ingin kita sementara permukaan bakteri umumnya membawa muatan negatif karena adanya gugus fungsional pada membrannya. Nah, interaksi dengan gugus permukaan bakteri dan gold nanopartikel dapat mengganggu stabilitas koloid sehingga mendorong agregasi nanopartikel yang dapat menyebabkan perubahan warna yang terlihat.
oleh mata telanjang. Berikut adalah sintesa gold nanopartikel yang biasa dilakukan. Meskipun telah banyak digunakan metode sintesis gold nanopartikel konvensional, namun seringkali bergantung pada zat produksi dan stabil yang cukup berbahaya. Nah, bahan kimia tersebut terkadang dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Oleh karena itu, kami mempropos pendekatan sintesis hijau yang berkelanjutan untuk mengatasi keterbatasan ini. Dengan memanfaatkan bahan biologis sebagai zat produksi dan penstabil, di antara bahan-bahan tersebut dipilih kulit nanas, yang juga disebut nanas komosus. Kulit nanas merupakan kandidat yang menjanjikan untuk produksi gold nanopartikel yang ramah lingkungan. Nanas komosus biasa adalah produk sampingan agroindustri yang melimpah di daerah tropis dan seringkali dibuang meskipun kaya akan komposisi fitokimianya. Ekstrak kulit nanas ini mengandung berbagai senyawa bioaktif, termasuk asam fenolik, flavonoid, asam askorbat, asam organik, dan biokompound lainnya. Nah, molekul-molekul ini memiliki kapasitas produksi yang kuat dan memungkinkan konversi ion gold 3+ menjadi neutral gold dalam kondisi reaksi ringan tanpa memerlukan reagen yang beracun. Selain peran produksinya, biomolekul yang terdapat dalam kulit nanas seperti polisakarida, protein, dan makromolekul lainnya juga dapat terserap ke permukaan nanopartikel sehingga memberikan stabilitas yang cukup baik. Dalam penelitian ini, kami melaporkan sintesis hijau gold nanopartikel dari ekstrak kulit nanas dan menyelidiki juga sifat fisikokimia serta kinerjanya sebagai sensor bakteri kolorimetri. Untuk metodenya, preparasi ekstrak kulit nanas dilakukan dengan dimaserasi dengan etanol dan air. Dan untuk sintesis gold nanopartikel sekitar 10 mili asam kloroaurik 1 milimolar dimasukkan dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya 5 mili ekstrak kulit nanas dimasukkan ke dalam larutan sambil diaduk. Setelah warna suspensi koloid berubah menjadi merah rubi, suspensi koloid kemudian dibiarkan dingin selama 1 jam pada suhu kamar. Untuk menghilangkan kelebihan asam kloroaurik ini, ekstrak kulit nanas untuk menghilangkan kelebihan-kelebihan dan kotoran-kotoran pengganggu, suspensi koloid disentrifugasi pada 8.000 rpm 10 menit dan filtrat dibuang. Kemudian dicuci 3 kali dengan air milik Q. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan karakterisasi terhadap gold nanopartikel kulit nanas menggunakan spektro UV vis, TM, FTIR, dan Malvern Zetasizer. Kemudian yang berikutnya dilakukan juga uji stabilitas pada pH yang berbeda. Gold nanopartikel dianalisis dengan mencampurkan 5 mili gold nanopartikel yang telah dibuat dengan larutan HCl 0,01 milimolar dengan pH akhir berkisar antara 2 hingga 6. Kemudian reaksi dibiarkan 30 menit dan perubahan warna diamati dan dianalisis menggunakan spektra UV vis. Selanjutnya dilakukan uji kolorimetri. Gold nanopartikel diuji untuk mendeteksi bakteri secara langsung. Untuk itu perbandingan 50 mikroliter kultur bakteri dimasukkan dengan konsentrasi 10 pangkat 8 coliform unit per mili dicampur dengan 50 mikroliter gold nanopartikel dan 30 mikroliter HCl 0,01 molar.
Keberadaan bakteri akan ditunjukkan oleh perubahan warna larutan yang diamati dengan mata. Untuk kuantifikasi larutan dianalisis menggunakan spektrofotometri UV vis. Selain itu digunakan juga kontrol negatif dengan air steril. Berikut adalah karakterisasi gold nanopartikel dari derived ananas. Pembentukan gold nanopartikel pertama kali dibuktikan dengan perubahan warna campuran reaksi yang berbeda dari kuning pucat menjadi merah anggur, disertai dengan munculnya pita SPR karakteristik dalam spektrum UV vis pada lambda max 526 nanometer yang mengkonfirmasi reduksi gold 3+ menjadi netral gold. Nah, ukuran partikel gold nanopartikel selanjutnya dianalisis menggunakan dynamic light scattering. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa ukuran partikel berkisar antara 13 hingga 37 nanometer. Dengan diameter hidrodinamik rata-ratanya adalah 30,92 nanometer. Nah, pengukuran zeta dilakukan untuk menganalisis stabilitas koloid dan karakteristik muatan permukaan gold nanopartikel. Dengan nilai potensial zeta gold nanopartikel yang baru disintesis adalah minus 21,5 milivolt. Biasanya nilai potensial kurang lebih 25 milivolt dianggap cukup untuk memastikan stabilitas. Dengan demikian, gold nanopartikel dikonfirmasi memiliki mengkonfirmasi stabilisasi elektrostatik gold nanopartikel yang berasal dari molekul bioaktif dari kulit nanas tersebut. Nah, kemudian dilakukan juga analisis distribusi untuk mengkonfirmasi keberhasilan pembentukan nanostruktur gold nanopartikel. Selain itu, indeks polidispersitas gold nanopartikel juga dilakukan ditentukan sebesar 0,2. Setelah itu dilakukan stabilitas pada beberapa pH karena evaluasi pendeteksi bakteri akan dilakukan terhadap matriks sampel nyata berupa makanan, sampel klinis, dan air yang terkontaminasi, sehingga dilakukan stabilitas asam. Stabilitas koloid sangat penting untuk pendeteksian kolorimetrik karena agregasi tidak terkontrol dapat mengubah respon optik dan mengganggu analisis. Berikut adalah grafik rasio absorbansi dan nilai potensial zeta seperti yang ditunjukkan pada gambar pH 2. Pada pH 2, warna larutan berubah dari merah anggur menjadi biru ungu, disertai dengan peningkatan yang signifikan pada rasio absorbansi 650 dan 526. Nah, ini menunjukkan agregasi nanopartikel yang cukup signifikan. Sementara pada pH 3, pH 4, pH 5, dan pH 6, perubahan warna tidak terlalu signifikan. Ada perubahan sedikit namun tidak terlalu signifikan, sehingga menunjukkan bahwa gold nanopartikel ini pada pH 3 hingga 6 cukup stabil juga. Nah, muatan permukaan yang berkurang pada pH 2 mendorong agregasi yang cepat sehingga menghasilkan transisi optik yang berbeda dan cocok untuk aplikasi penginderaan. Mengingat kinetika agregasi yang cepat dan kontras optik yang jelas yang diamati pada pH 2, maka kondisi pada pH 2 ini dipilih untuk percobaan deteksi bakteri selanjutnya. Nah, berikut adalah gambar ilustrasi partikel gold nanopartikel pada pH 3 dan 6 dan partikel gold nanopartikel
pada pH 2. Nah, kemudian uji penginderaan atau uji kontak gold nanopartikel dengan bakteri dapat dilihat untuk pendeteksi bakteri dalam kondisi pH rendah dievaluasi menggunakan 3 strain bakteri patogen, yaitu Staphylococcus aureus, E. coli, dan Vibrio parahemolyticus. Bakteri-bakteri ini dipilih karena sering ditemukan dalam berbagai matriks yang mewakili kontaminan umum yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Nah, dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa pada kontak gold nanopartikel dengan target yang biasanya dengan standar meter, biasanya gold nanopartikel dimulai dengan partikel-partikel yang tersebar, yang kemudian ketika dikontakkan dengan bakteri akan membentuk agregat dan menimbulkan perubahan warna sehingga dapat dilihat. Namun pada redispersion induced sensing yang metode yang kami propose, gold nanopartikel dimulai dengan partikel-partikel yang teragregat, sehingga ketika bertemu dengan partikel yang bakteri akan partikel-partikel agregat gold nanopartikel tersebut akan terdispersi, namun tetap melingkupi permukaan bakteri sehingga perubahan warna tetap akan terlihat. Seperti perubahan bukti dari perubahan warna dapat dilihat pada gambar ini, bahwa pada kontrol dapat terlihat warna yang terlihat adalah ungu kebiruan, kemudian untuk setelah dikontakkan dengan bakteri E. coli berubah menjadi merah. Begitu juga dengan kontak bakteri Staphylococcus aureus dan Vibrio parahemolyticus. Nah, pada spektrum absorbansi ini memperlihatkan bahwa kita melebar pada 577 lambda max 577 nanometer, menunjukkan agregasi nanopartikel yang diinduksi oleh protonasi fitokimia. Kemudian pada tabel 1 ini adalah menunjukkan parameter gold nanopartikel, negatif kontrol, dan gold nanopartikel setelah interaksi dengan bakteri, di mana pengurangan lambda maksimum negatif dikurangi dengan lambda maksimum sampel terdapat perbedaan yang signifikan, dan perbedaan yang cukup signifikan adalah pada bakteri Vibrio parahemolyticus. Untuk memberikan gambaran dan bukti pelengkap mekanisme agregasi redispersi, pencitraan SEM dilakukan, dan juga dilakukan analisis potensial zeta. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa yang putih, warna putih yang kita lihat di sini adalah gold nanopartikel. Pada gold nanopartikel yang tidak berinteraksi dengan bakteri, maka dapat kita lihat gold nanopartikelnya tidak ada pembentukan yang cukup berbentuk aneh-aneh. Namun untuk gold nanopartikel yang setelah dikontakkan dengan bakteri pada aureus, seperti kita lihat ada gambar warna-warna putih ini seperti membentuk melingkupi bola-bola. Di sini ada bola-bola, mengingat Staphylococcus aureus adalah berbentuk bulat, berbentuk bundar, dan kemudian untuk E. coli dan Vibrio yang berbentuk batang juga terlihat warna putih ini seperti melingkupi berbentuk batang-batang.
Kemudian untuk menyelidiki kinerja analitik nanopartikel kulit nanas, untuk deteksi bakteri, sensitivitas dan batas deteksi dievaluasi. Sensitivitas gold nanopartikel diperiksa pada konsentrasi bakteri mulai dari 10 pangkat 8 hingga 10 pangkat 2 koloniform unit per mili untuk E. coli dan Vibrio parahemolyticus, sedangkan untuk Staphylococcus aureus kisaran yang diuji adalah 10 pangkat minus 9 hingga 10 pangkat 10 pangkat 9 hingga 10 pangkat 3 koloniform unit per mili. Gambar ini menyajikan spektrum UV vis bakteri yang bersentuhan dengan gold nanopartikel kulit nanas bersama dengan perubahan warna yang sesuai dengan plot kalibrasi rasio absorbansi dengan logaritma konsentrasi bakteri. Nah, saat konsentrasi bakteri menurun dari 10 pangkat 8 menjadi 10 pangkat 2 koloniform unit per mili, respons spektral secara bertahap melemah. Untuk itu, dari absorbansi ini dan dari perubahan warna juga dapat dikalkulasi bahwa LOD dapat dikalkulasi dari 18 koloniform unit per mili untuk Vibrio parahemolyticus dan untuk E. coli adalah 23 koloniform unit per mili. Nah, untuk Staphylococcus aureus karena tidak begitu linear korelasinya tidak begitu baik, maka tidak dapat dihitung. Sebagai kesimpulan, maka dari penelitian ini telah berhasil dikembangkan platform penginderaan kolorimetrik cepat untuk deteksi bakteri dalam kondisi asam. Nah, gold nanopartikel kulit nanas yang disintesis memiliki ukuran partikel rata-rata 30 nanometer dengan polidispersitas sedang dan stabilitas koloid yang baik. Pada pH yang cukup rendah ini, pH 2, gold nanopartikel kulit nanas memungkinkan mendeteksi Staphylococcus aureus, E. coli, dan Vibrio parahemolyticus melalui mekanisme redispersal parsial menghasilkan pergeseran SPR yang berbeda dan transisi warna yang terlihat. Nah, sensor juga menunjukkan kinerja analitik yang baik, mencapai limit of detection pada 18 koloniform unit per mili untuk Vibrio parahemolyticus dan 23 koloniform unit per mili untuk E. coli. Presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Bu Fitrianida atas presentasinya yang menarik ya dari hasil riset terbaru ya dengan Ibu Vienna dan kawan-kawan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan pada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, link presensi sudah ada di chat ya. Kemudian juga bagi yang memerlukan sertifikat, silakan sudah ada juga link untuk mendaftar sertifikat ya. Sampai 3:30 kami tutup pendaftaran sampai jam 15.30. Baik, kami akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai risetnya Ibu Fitrianida dan kawan-kawan ini bisa di chat box ataupun bisa langsung raise hand agar bisa langsung bertanya ke presenternya. Silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan boleh saya bertanya ya Bu Fitrianida. Tadi kan yang dipakai itu 4 bakteri ya, kalau saya tidak salah ya. Tiga Tiga ya, bakteri. 3 bakteri. Tadi kan Iya. sudah disampaikan limit deteksinya juga bagus ya. Apakah ada perbandingan dengan hasil riset-riset yang sebelumnya gitu misalnya dari limit deteksi saja gitu, dari limit deteksinya.
dari limit deteksi ya, Ya. sebenarnya tidak begitu jauh ya. Mungkin untuk yang beberapa penelitian ada yang lebih kecil, mungkin karena untuk sintesisnya juga kita berbeda, dan yang kita lakukan adalah kan dari green sintesis ya. Nah, namun yang sudah saya lihat sih tidak begitu berbeda ya, Pak Dani, gitu. Jadi comparable lah ya dengan hasil-hasil yang sudah Iya, di-report ya. Oke. iya. Oke, kita punya 2 penanya. Silakan langsung Pak Ali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Silakan. topik yang menarik sekali, Bu Fitri ya. Tentang sensor ini lebih ke arah kolorimetri, Bu ya, berarti ya. Iya, betul. Ya. Saya mau penasaran perihal ini. Kalau misalnya di sini kan LOD-nya cukup rendah, lalu juga ada beberapa bakteri, Bu ya. Kalau nggak salah ada E. coli, habis itu ada Vibrio parahemolyticus. Ini semuanya kalau nggak salah strain negatif, Bu ya. Staphylos Oh, Staphylococcus yang tidak positif ya, ya. iya. Oke, Ada untuk Staphylococcus kan tadi ya. ya ada Staphylo, oh ya, saya terlupa. Untuk yang di bagian sini, bagaimana dengan selektivitasnya, Bu? Apakah ini cenderung AU nanopartikelnya itu langsung menyerang semuanya untuk mendeteksi ada bakteri tertentu atau dia lebih spesifik saja pada satu satu jenis strain tertentu. Sebenarnya tipe mekanismenya seperti apa? Lalu kira-kira pengembangan ke depannya itu akan seperti apa, Bu? Apakah lebih mencari green synthesis yang lain atau lebih ke arah seperti kit test sehingga akan mendapatkan kit test yang spesifik pada suatu jenis bakteri tertentu yang bersifat patogen? Mungkin yang pertama itu dulu, Bu. Terima kasih. Eh, Tadi untuk yang pertama, apakah sensitivitasnya terhadap bakteri tertentu ya? Nah, untuk penelitian ini memang kita belum spesifik terhadap bakteri tertentu, jadi masih umum ya, Pak ya, karena tadi kan juga eh, apa namanya kontak pengikatan itu berdasarkan surface plasmon resonance, di mana ada tarik-menarik antara electrochemical charges. Jadi di mana biasanya bakteri itu kan memiliki di permukaannya memiliki negative charge, sementara untuk gold nanopartikel juga dia banyak positive charge. Jadi memang tidak spesifik untuk bakteri tertentu. Ini memang masih penelitian awal. Untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa dikembangkan untuk ke arah sensor yang lebih spesifik dengan cara mungkin mengkonjugasi gold nanopartikelnya dengan apakah antibodi untuk untuk pengikatan spesifik antibodi antigen terhadap bakteri tertentu, seperti itu. Oke, baik. Masih terdengar ya suaranya? Oke, baik. Kalau begitu, untuk yang di bagian teknik sensing seperti ini, Bu, untuk eh, apa namanya, dari segi pembuatan pembuatan AU nanopartikelnya sendiri, apakah nanti misalnya akan didekorasi kembali dengan beberapa kromofor yang lain atau misalnya beberapa beberapa senyawaan lain gitu supaya dia lebih spesifik pada penandaan dari jenis bakteri tertentu. Lalu untuk dari apa namanya regresinya tadi seperti apa, Bu ya? Kalau boleh tahu. Sebentar ya. Ini ya. Oke, oke. Jadi untuk saat ini sih memang masih belum ada kepastian untuk melakukan sintesis gold nanopartikel dengan konjugasi yang lain. Mungkin ke depannya kita akan
lebih lebih mengspesifikkan terhadap sensor terhadap Vibrio, mengingat tadi kan hasilnya cukup baik pada Vibrio ya. Oke, ya. Oke, berarti ini lebih seperti tes kit cepat untuk Mm-mm. CFU, Bu ya, berarti kira-kira Ya, ke ya depannya. betul. Oke, berarti masih di bagian sana, ya masih banyak potensi ke depan yang bisa dikembangkan sih kira-kira. Oke, mungkin Tuh. dari saya sekian saja, Bu Fitria. Terima Oke, kasih baik. atas Terima kasih masukannya. pertanyaannya, Pak. Terima kasih Pak Ali. Sekarang ada Pak Nikolas. Silakan Pak Nikolas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan, Bu, itu reaksinya sifatnya reversible atau irreversible ya, Bu, ya? Karena kan kalau Ya, kita lihat kan eh, reaksi perubahan warnanya, perubahan warna itu reversible atau irreversible. Terus yang keduanya, setelah kitnya dipakai, setelah itunya dipakai, apa namanya, nanopartikel dipakai, apa masih bisa di-recovery? Karena kan kita tahu sendiri, ya meskipun itu green synthesis menggunakan nanas ya, Bu, ya, tapi kan nanopartikel logam sendiri kan di lingkungan juga sebagai pencemar, Bu. Jadi kalau misalnya itu reversible dan bisa di-recovery dan bisa di-recycle, tentunya itu kan menjadi kit yang sangat bagus itu. Terima kasih. baik. Jadi maksudnya reversible, irreversible ini bahwa ketika warnanya berubah, kemudian nanti akan bisa kembali lagi gitu ya setelah Ya, ada apa namanya? ada treatment tertentu misalnya Ya, dikembalikan lagi ke senyawa semula. treatment tertentu. Jadi dari hasil penelitian yang kami telah lakukan, memang perubahan warna yang telah yang terjadi dengan kontak bakteri ini eh, cukup signifikan. Namun eh, setelah diamati beberapa hari itu apa namanya? Kalau tidak salah tetap warnanya tetap gitu. Nah, untuk apa namanya? Untuk tadi apa, Pak? Untuk yang berikutnya? Yang berikutnya, apakah ketika sudah dipakai, kemudian itu bisa di-recovery kembali, bisa diambil Ada kembali. recovery. Karena Ya kalau memang kalau itu dibuangkan nanti juga pencemar juga. pencemaran juga. Ya, untuk recovery memang saat ini belum kita kembangkan metode yang cukup jelas ya Pak ya. Mungkin untuk kedepannya bisa untuk apa pengembangan penelitian berikutnya seperti itu. Terima kasih Pak Niko. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Niko. Sekarang ada Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Dani. Ini saya tidak bertanya ke Bu Fitri Adinda, saya justru sebagai salah satu timnya itu membantu menjawab beberapa pertanyaan yang tadi mungkin belum terjawab dengan sempurna ya. Seperti dari pertanyaan Pak Ali, ke depannya nanti seperti apa gitu ya. Kita akan menghias, dalam tanda kutip menghias nanopartikel itu dengan menggunakan antibodi sehingga kita bisa selektif terhadap bakteri tertentu gitu. Jadi menggunakan antibodi, tidak menggunakan kromofor yang lain. Dari antibodi itu juga nanti bisa lebih spesifik lagi dan cara deteksinya mungkin kita bisa pakai kalorimetri yang larutan atau bisa juga dengan menggunakan LFA nantinya gitu ya. Ke depannya seperti itu salah satunya. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Neza ya, apakah ini reversible? Ya ini reversible karena ikatannya tidak ikatan kovalen ya. Jadi kita bisa recovery lagi awan partikel yang sudah kita gunakan. Eh, jadi katanya kebetulan apa namanya dengan bakteri itu sepertinya tidak terlalu kuat sehingga kita bisa memisahkan kembali dari bakterinya gitu. Jadi eh, bisa tidak begitu mencemari gitu. Ya, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra atas tambahannya. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang ditanyakan atau didiskusikan atau mengajak kolaborasi itu sangat ditunggu ya. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bu Fitrianida bahwa ini masih pengembangan, masih tahapan awal dari riset yang dilakukan timnya. Dan seperti tadi ditambahkan juga oleh Pak Chandra, memang ini kedepannya akan dicoba diimprove gitu ya, selektivitasnya.
dengan penambahan dekorasi-dekorasi seperti antibodi dan lainnya gitu. Jadi akan menarik mungkin ke depannya dengan penambahan-penambahan itu, dan tentunya akan menarik juga jika dikolaborasikan gitu ya, baik itu dengan internal PLTLTB maupun dengan eksternal. Silakan, jadi terbuka ya untuk Ya, berkolaborasi. betul Pak Dani. Terima Iya, kasih. silakan, silakan. Sebelum kita akhiri mungkin ya, kita kasih waktu 5 menit lagi mungkin ya, untuk mengundang para partisipan untuk bertanya gitu. Kalau saya mau sedikit bertanya mungkin ya, kalau mengenai sintesisnya itu sendiri, bisakah dibuat dalam skala besar, Bu Nida? Misalnya tadi sintesis gold nanoparticles-nya gitu, kan jika ya bisa nggak Skala di besar, skala yang misalnya lebih berapa besar? liter Pak Dani? Ya mungkin bisa 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 saja ya. Mm-mm, Misalnya 1 liter, 2 liter gitu, 5 liter. mm-mm. Kalau Iya, yang ya itu dilakukan bisa. kemarin berapa volumenya, Bu Nida? Kita melakukan biasanya sih 100 mililiter ya. 100 100 mililiter, mililiter. Oh, 150 oke. mililiter ya. Seperti Mm-mm. itu. Ya seperti yang tadi sempat saya singgung ya, memang limit of detection-nya bagus gitu ya. Jadi comparable dengan Betul kan. paper-paper yang sebelumnya diterbitkan. Jadi, oh ini ada lagi Pak Ali, silakan Pak Ali. Oh iya, Ya, saya baru teringat satu hal. Ini memang menarik ya pakai emas nanopartikel. Mungkin ke depan kalau ada eh, apa namanya eksplorasi, emas kan mahal ya. 1 gramnya juga mahal. Jadi mungkin bisa pakai nanopartikel logam yang lain. Mungkin itu juga memberikan jalan yang lebih luas sehingga nanti test kitnya kan lebih turun nanti harganya. Mungkin Oh kira-kira gitu. bisa bisa ke arah sana juga. Dan Ya mungkin mungkin ya. ya, dan Ya, mungkin juga ya sangat mungkin ya. Hmm. Dan mungkin juga Bu Fitria, saya kurang tahu ya, apakah mungkin bisa di combine karena saya sendiri kan pemain sensor elektrik, lebih ke arah elektro apa pakai potentiostat. Mungkin bagaimana Mm. jika apa namanya ada semacam eh, eh, cross bidang ya, atau misalnya kolaborasi dengan di bagian yang ke arah spektrofotometri seperti ini atau kolorimetri. Mungkin Oh ya kira-kira boleh. demikian gitu Bu Fitri. Ya, Bu you're Fitri. welcome Pak Ali ya. Ya. Boleh, sangat-sangat boleh sekali. Ya, mungkin demikian saja Pak Dani, Bu Fitri. ya, Saya kembali. terima kasih Pak Ya, Ali. terima kasih Pak Ali. Tinggal nanti di follow up ya kalau ada potensi untuk kolaborasinya. Silakan Pak Akmal. Iya, suara saya kedengaran? Yang Kedengaran Pak. jelas-jelas Ya, silakan. eh, terima kasih Pak Dani atas kesempatannya. Saya mungkin ingin sedikit bertanya ya terkait tadi kan yang digunakan untuk ini yang pH2 ya, itu kan muatannya 1,2 milivolt. Mm-mm. Itu kan sebenarnya sangat kecil ya, itu mendekati muatan netral. Apakah gaya tarik elektrostatik ini eh, memang yang bekerja dominan pada saat pemisahan nanopartikel ini ya, atau ada mungkin mekanisme lain seperti ikatan hidrogen atau ikatan hidrofobik yang lebih berperan dalam mekanisme eh, apa eh, pemisahan dari nanopartikel gold ini. Mungkin itu saja. Saya penasaran, sedikit penasaran terkait hal itu. Ya. Baik. Eh, tadi gimana pertanyaannya Pak Dani? Bentar, agak kepanjangan. Mengenai tadi kan diambilnya pH 2 ya. Sedangkan itu kan satu mendekati netral gitu. Kenapa diambil Mm-mm. yang itu gitu? Seperti itu. Karena ini kan kalau dari pengamatan kami, eh, pada pH 2 ini perubahan warnanya sangat sangat signifikan ya. Jadi sedangkan pada eh, pada pada kondisi-kondisi yang selain pH 2 ini
eh, perubahan warna tidak kurang begitu signifikan gitu Pak Akmal. Jadi eh, kita mengambil pH 2 sebagai sebagai apa namanya pH yang digunakan. Jadi untuk mekanismenya bagaimana belum kita cek di FTIR setelah interaksinya gitu. Jadi masih belum eh, ya memang masih belum tahu apa namanya apakah ada pengaruh lainnya dari seperti tadi hidrofobik atau yang lainnya seperti itu. Namun memang alasan digunakan pH 2 itu memang lebih ke yang tadi saya sebutkan. Bagaimana Pak Akmal? Apakah ada Iya, yang mau di... iya, Ya, iya. Ya, terima kasih, Bu, oh ya. Bu Fitri. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu 6 menit sebelum ditutup. Mohon izin mengingatkan kembali mengenai presensi, barangkali ada yang belum mengisi presensi, link presensi ada di chat. Kemudian juga bagi yang memerlukan sertifikat juga sudah ada di chat ya Bapak Ibu. Silakan. Ya, Izin Pak, bertanya Pak. silakan Pak Dodi. Saya Siapa? Dodi, Ya. video saya tutup soalnya sinyalnya mungkin jelek. Oh, silakan Begini Pak. Ibu Fitria, eh, untuk aplikasi ya, apakah ini bisa dicampurkan ke eh, material atau bahan untuk edible film? Jadi dulu saya coba membuat edible film untuk membungkus dodol nanas, apakah buah gitu. Tapi kan pasti ada tingkat kerusakan. Jadi sebelum tidak sampai diperiksa di lab dengan warna edible film yang berubah yang seperti Ibu sampaikan, kalau berarti itu indikasi di dalam produk yang dibungkus oleh Oh, ya edible film itu maksudnya berubah. Apakah penggunaannya bisa sampai ke situ kira-kira? Terima kasih. ya terima kasih Pak Dodi. Menarik ya ide dari Pak Dodi. Mungkin menurut saya sih hal ini sangat mungkin ya karena maksudnya kan tadi gold nanopartikel ini sensor gold nanopartikel ini bisa dilapisi dengan tadi film ya, ikut dilapiskan dalam film. Namun mungkin itu bisa jadi penelitian berikutnya ke depannya gitu Pak Dodi ya. Istilahnya smart smart edible atau smart packaging, saya lupa. Jadi seolah-olah pengemasnya itu Namun ya. ya, namun kalau untuk dodol mungkin lebih baik pakai sensor pH yang diikat pada polimer edible ya. Iya, saya tidak tahu itu. Ya, ya, tapi mungkin idenya cukup menarik ya Pak Dodi. Namun nggak tahu kalau misalnya ini kan gold nanopartikel eh, meskipun eh, biocompatible juga, apakah lebih baik apa mencari bahan lain yang cukup ini ya, yang cukup apa safe gitu. Terima kasih, Bu. Kasih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada waktu 3 menit ya untuk bertanya kepada Bu Nida secara langsung. Silakan. Atau mau langsung ngajak kolaborasi, bikin proposal, oke boleh juga ya Bu Nida ya. Iya Pak Dani, boleh kontak Pak Dani. Sebetulnya itu nanas nanasnya jenis apa aja boleh ya Bu? Boleh, boleh. Boleh. Sudah dicoba sama saja. Sama saja ya. Apakah Kan nanas itu di Subang jalan banyak ataukah yang jualan nanas tuh ya, nanas. betul. Itu kan bisa kita minta apa ya? Bagian atasnya tuh Sampahnya ya. sampahnya gitu ya buat Iya dipakai betul, untuk win-win sintesis. solution. Oh ya bagus ya itu ya. Kemarin juga kita begitu kok, Dani. Hmm, ya. Kalau tadi mungkin saya agak kelewat. Kalau ukurannya itu berapa? 30 nanometer ya ukuran Iya, goldnya ya.
Ya, ini ya. 30. Seragam itu ya? Nggak Oh nggak ya. nggak terlalu seragam sih, memang Mhm. tapi hanya rata-rata lah ya. Rata-rata ya. Oke. Mm-mm. Seperti itu. Apakah ini juga bisa dipakai buat sintesis nanorod atau misalnya silver nanopartikel seperti yang tadi kata Pak Ali ya, emas kan mahal gitu kan. Apakah bisa nggak diganti jadi misalnya silver untuk sintesis silver nanoparticles gitu atau yang lain mungkin? Kalau dari apa metodenya mungkin ya saya pikir bisa ya, Mhm. karena apa namanya, sebelumnya juga beberapa paper mungkin kalau nggak salah ada ya. Mhm. Gitu. Ya itu next mungkin ya. Mm-mm. Oke Bapak Ibu semua, 1 menit lagi saya undang nih untuk bertanya pada Bu Fitrianida. Kapan lagi bisa bertanya sama beliau? Nanti kan harus ke Bandung langsung atau lewat chat ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya izin menutup event ini ya, acara ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di acara BET ke-58 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh tadi Dr. Sulalit, kemudian juga Ibu Fitrianidam bisa memberikan inspirasi ya bagi kita semua. Kemudian juga bisa membuka pintu kolaborasi ya. Jadi sebagai informasi bahwa Dr. Sulalit itu adalah rekanannya atau calon kolaboratornya Bapak Dr. Saiful Rahman dan Dr. Chandra Rizdian. Jadi sedang mencoba menyusun proposal untuk menulis menulis proposal untuk mendapatkan grant yang pendanaan untuk bisa riset bersama Dr. Sulalit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu dari perkataan ataupun maupun perbuatan dari saya sebagai moderator maupun dari eh, presenter ya. Saya tutup BRIN EnviroTalk ke-58 ini dan semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan terima kasih atas kesempatannya, waktunya dan pertanyaannya tentunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani, Terima Pak kasih. Terima Chandra. kasih Terima Bapak Ibu kasih Pak sama-sama Dani, semua. terima kasih Ya, Pak Chandra, Pak, ya. sehat-sehat Terima selalu kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua. terima kasih Bu Fitria. Sama-sama Pak.
Aduh.